ഈ ഐശ്വര്യ സെൻതമിലാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം? പണ്ടുള്ള ക്ലാസിക് തമിഴാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ? ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ അവർക്കാണ് ഈസി. ബിക്കോസ് അവർക്ക് തമിഴ്, തെലുഗു, സെന്തമിഴ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ്. ഞങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം. ഞങ്ങൾ നോർമൽ തമിഴ് ഇങ്ങനെ വാപ്പോ ഇങ്ങനെ വാരങ്ങൾ പോകും. സോ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും. അവർക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല. മനപ്പടം ചെയ്താൽ അവർ ഭയങ്കര മെമ്മറി വരും. സോ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഈ ഫിലിമില് ഒറിജിനൽ ഗോൾഡാണ് മനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ഗോൾഡാന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് തന്നെ വേണം എന്ന് സാർ തീരുമാനിച്ചത്? You have a problem with something like original? You want only the fake one? Now some movies are 100% original. Fast also. ശക്തിയായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS മണിയുള്ളത്. അത് ശക്തിയായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS മണിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ആക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാർ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? The best, the best. You look for the best. No, I think it is very important to find the correct person for the role. I think Kalki has written the women, like you said, very strong, and we had to bring that across. Kalki has 5 parts, 5 different books to explain all this, but Trisha has very little time to get it across, so she has to deliver with that space, with that look, and with that body posture, and with that gait, and the attitude has to come out, her intelligence has to come out. So when you have actors who are willing to walk that walk, then it becomes so much easier. ഒരു മണ്ഡലം ചിത്രത്തിലെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ റോളാണ് ജയം രവി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ടൈറ്റിൽ റോൾ? ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? I was very, very happy. More than happy. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் இருந்தது, உண்மையாக தான் சொல்கிறாரா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் பேசும்போது உண்மை தெரிஞ்சது, சரி உண்மை தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு. அண்ட் சார் சொன்னார், முதல்ல ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது, ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணாத, நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக சொல்ல ஆரம்பிச்சார் கேரக்டர் பற்றி. ஸோ ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அது ஒரு கைட்லைனாக எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ வேறு எங்கேயும் டிவியேட் ஆகலை, 2 பேருமே எங்கேயுமே டிவியேட் ஆகலை. நாங்கள் விடலை மணி சார். ஏன்னா இங்கேருந்து நீ போகும்போது ஷூட்டிங் 6 months முன்னாடியிலேருந்தே நீ வந்து இதுக்கான ப்ரெப் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணு, பொன்னியின் செல்வனாகவே இரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. ஸோ அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் அவர்கிட்ட வந்து அது ஐ வில் செரிஷ் ஆல் மை லைஃப். அது 2 பார்ட்டு டக்குன்னு முடிச்சிட்டாருன்ற வருத்தம் தான் நிறையா இருக்குது. இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவர்கிட்ட. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் டுகெதர். ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் டெலிவர்ட். ഈ 5 വോളിയുള്ള പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ നോവല് ട്രിം ചെയ്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് സീരീസ് അല്ലേ? അതായത് ഡൗട്ടാണ്. I like your dogs. First time I read Ponniyin Selvan, I must have just finished school, and when I read it, I looked at it as a big screen thing. Everything looked big to me. The adventure, the horses, the war, the women, everything meant, appealed to you as something which is so graphic, so big. So it has always been a film for me. It has never been looked at the option of being a web series. I'm sure, it can be done. I'm sure somebody will do it some point of time. Maybe you will do it. But to me, it is meant for the big theatre, meant for cinema. It has everything that, that we celebrate in cinema. മണിസാർ എപ്പോഴാണ് ഇനി ഒരു മലയാള സിനിമ എടുക്കുന്നത്? മണിസാർ ഫിലിം എന്റെ മൊഴി പേസ വേണ്ടത്. Yeah. Whenever I get a chance, maybe sir will offer me a film someday, and I will do. So whenever I get a chance, I will do. Because many times you said that you will come to Malayalam film, and only the opportunity is not just now. Yeah, now it's even more right. Gopal sir's movie, Mani sir directs, definitely. Gopal sir movie, Mani sir ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ Gopal sir? ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കി മലയാള മണ്ണിലേക്ക് ചവിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുമോ ഗോപാലൻ സാർ? അതെ, 1 rupee advance തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നടക്കും sometime definitely. Are you still awaiting for someone? Yes. For a good project on Malayalam? Definitely. Hello.
Yes. Hello sir, my name is Sandra. So my question is for Karthik sir. So usually in Tamil industry, the actors who become a superstar is always with a stereotype because they think that okay, this actor can do this way, only that way. But you have always come across with movies that are different, and also you do comedy and acting every time. So what's your parameter for when you come to choose a character that you demand yourself that okay, this character should be different from what I did before? Same thing like you said, I don't want to repeat myself. I want to keep challenging myself. If I'm getting scared listening to a script, then I want to do it because I'm going to learn something new. So every time I'm trying to not repeat myself and keep learning, try something which is exciting me all the time. And this is what Mani sir also done. My guru does the same thing. He puts himself in a difficult shoes. So every time you learn yourself and you become a different person. So I think I've been following that. My brother does the same. So I keep learning from my peers also sometimes and try to experiment and be excited about what I'm doing. ജയറാമിന്റെ Let's ക്യാരക്ടർ have anyone else who needs to talk. Like we have 2 more questions and we'll. Yeah, please. Who hasn't taken? Yeah, please. Specs. Manisha, my question to you. So you are narrating a story that happened in the 10th century. So could you just tell us, which is the biggest challenge you faced when you are shooting for this movie? Because this is a dream project also. Could you just tell at least one or two instances? Everything is a challenge, I think. I mean, there are people who have made period films before and they've done it well. But when you have to take every decision, how somebody will look, what they will wear, what will they carry, whether in war, whether they own helmets or not. So everything has to be checked, everything has to be studied, and then only we can take the next step. There's no way you can be 100% sure of anything. No, it is with historian, with anthropologists, with everybody. It is just linking things and assuming what it could be from what has been written, from what is found in carvings and paintings and things like that. So you take a leap from that. There are so many people who have done this kind of research, especially on Chola period. There's been a lot of research. So those give you a starting point, and from there you try to extrapolate. And in this film, basically our entire approach has been not to look at it as a film that is happening in 10th century, not a story that's happening long back, but to feel that we are in the 10th century, that it's happening now and we're present. So we wanted it to become real. We didn't want the dialogues to become stagey, to look like dialogue, but it should sound like people who are then and there and have all the elements that were present to make it real. And Tushar ma'am, one for you from me. It's like, Vikram sir, like you are paired with Vikram sir for many movies, such a huge hit pair. Now I understand like Jayam sir, Vikram sir, you're the lovely sister who's there in between right now. And Ratik sir joined as Vikram sir's friend over there. How was that chemistry, like bonding as like brothers and sisters in Mani Ratnam's movie? That's why it's called acting. But yeah, of course. I mean, to us it may have been a little funny because I paired opposite them. But I think once we got into character and after several readings, honestly, I started relating to them like a sister. That's the joy of cinema and this film. And so, Mani sir, my understanding is like we are all hearing this is one of your biggest dreams from since 1994, and now the dream it is like an epic one which is coming out. We are 100% sure. So that dream is almost done. What is your next biggest dream? Dreams have to happen, and when you're in films, everything looks like a story. Everything looks like a potential to do a film. It's only whether you are capable of making a film on that or not is the only issue. Yeah, so there's so many things that can be done, so many things that you want to do, but you should be able to do it. It should be right, and you should be able to. There is sometimes there are subjects which come with the thought, but you keep it, suppressed for a long time till you find the right, vehicle for it, right situation and the structure for it. So it will happen. I mean, dreams keep coming. Tonight maybe when I go to bed, I'll get a dream. Superb, sir. Let it be the biggest one. One more from here. Like any opportunity. Anyone who wants the opportunity. Excuse me. How is that? Hands. Go. No. My question is to Jayam Ravi. Yes. So, I'm Asari Garaj from Variety Media. In festival, hi, love you so much. Yes. Oh, but which one was it? No, it's for you, sir. Thanks. You cast it. Sir. Yes. Yeah. Question. ഇത്രയും നമ്മുടെ ചുറ്റും പറയൂ. ഹലോ. ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പീരിയഡിലും how you keep yourself happy and positive all the time? ഇല്ല.
ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞു? ആദ്യം I told Not that, not അതിന് ശേഷം. നിങ്ങൾ ഏതോ കട്ടായി നിങ്ങൾ ഏതോ ഡിപ്രഷൻ എന്താ ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ല. സാർ ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സാഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് പോകുമ്പോഴേക്കും how do you keep yourself happy and push yourself out through the day? You're saying like because of the pandemic or No, like generally? It's generalist. I think of happy moments, meet happy people, positive think. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് that if I feel depressed I can think അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലേ ജീവിതത്തിൽ. So I don't think it's, and I think the worst thing that happened to all of us like Mani said is the pandemic, and we all sailed through and we are actually here except I don't think any except 2 masks, nobody's wearing a mask. COVID is still around. We are there. We've survived. I think അത് മാത്രം വേറെ ഒന്നുമല്ല. So one more question, if you don't mind, can I hug you right now, please? Yeah, switch off all the cameras, please. Yeah, sure. After, come. Okay, sir. No, later. After Okay, this, sir. because this is Bonniyin Selvan. Not. Thank you. Okay, one more. Last One more. Yeah. I should explain. ബാബുവിന്റെ സാറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാർ പല ഇന്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് പൂവിന് പുതിയ പൂവെന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്നേക്കിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് സാർ ട്രൈ ചെയ്തത്. വൈശാലി സിനിമ ഒരു മിലി സിനിമ, അതൊരു കിങ്ങിന്റെ അതിലൊരു എലിഫന്റിന്റെ പോസ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു വാരിയറാണ് സാർ പോർട്രേ ചെയ്ത് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് പോസ്റ്ററാണ് സാർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് ഓൾസോ സാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ആനിമേഷനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ മണിസാറിനെ ലിസൺ ചെയ്യരുത്, ഒന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. He just gave me the guidelines, he told me everything. I was just listening to him and doing it. അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറ്, നമുക്കൊരു മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You don't have to worry anything. Only thing you are nervousness, you should be able to do what he is saying. അതൊരു പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ്. I didn't have to think about any method or any animals like I did before. I was just following Manisa. And beautiful co-stars, just amazing co-stars. They were all like, they were ready to give everything. Completely. Whatever you want, they were ready to give. I was insured and all, Karthi, Jayam Ravi, Vikram, everybody came to told me that when we do the fight scenes, we'll be careful and don't worry about anything, These kind of things are enough, I don't have to go after animals. Thank you. So thank you, everyone for the press, visual and prints for making it happen. Aishwarya Lakshmi. Okay, one final one to Aishwarya. Yes, done. Okay. ഇന്ന് ഈ മണിരത്നം സാറിന്റെ മൂവീസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു? ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്യാത്ത, എനിക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ എനിക്കറിയില്ല, സന്തോഷമാണ്. ഐ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെർവസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഡയറക്ടറാണ്, ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട്, എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ പൊലീസിലും ചെയ്തു, എൻ്റെ 6ാമത്തെ പടമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോഷണൽ ടൂർസിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഐ എം ഹിയർ ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ എം ലേണിംഗ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. ലേണിംഗ്, ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. Sorry, we just wanted to say something. Lal sir ഇതിലൊരു നല്ല മുഖ്യமான ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ അവർ വളരെ ഒരു നല്ല ഡയറക്ടർ. ഞാൻ അവരുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിൽ ഞാൻ ഡബിംഗ് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും. ഇതിൽ അവരുടെ ശബ്ദം അവർ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തു, ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു. ഹീസ് ദയർ. മറ്റൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, അത് കാർത്തിക് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. I was missing Jayam sir here, and I had so much fun working with because Nambi character the poster paathiruppinga, and the poster enoda character da we travel together. So these interactions with him and அவர் அந்த character prepare ஆகிற விஷயம் every day மட்டும் போடணும். அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட்டான கேரக்டர் அக்கார்டிங் டு தி நாவல். ஸோ எவ்ரிடே வந்து அவர் காலை மடக்கி அவர் ஹில் ரைட் பி ஷார்ட்டர் தென் வாட் ஹி இஸ். அப்படியே ஓடணும், அப்படியே ஹார்ஸ் ரைடும் பண்ணணும். I think he managed everything with that. And the dedication, it was a lesson for I think both of us youngsters to watch and learn. So I'm really missing him here. I just wanted to take his name and call his blessings here. Thanks. I think we are actually this is running short of time because there are so many people waiting for us over there, Nisha and Gandhi. We'll try to have an interactive session wherever it's possible. Thanks a lot for taking the big movie over here, taking the time to come over here, sir. We'll have the picture with the group, the full team of PS1, and we will call it here. Yeah. Yes.
the PS1, and we all moved to Nishangandi right now for the grand evening over there. Just few shots, please.